Hello students, welcome to the Crazy Science. আমি আবার এসে গেছি তোমাদের সাথে interact করতে with a first part of the next chapter, that is the morphology in the flowering plant. So we know that we have just completed the animal kingdom and it was the third chapter. It was the fourth chapter and this is the fifth chapter of the class 11. So in this chapter we are talking about roots. একটা প্লান্টসের যেটা পার্টিকুলার ফিচার্স থাকে একটা প্লান্টসের দেখতে, মরফোলজিক্যাল ফিচার্স। অলরেডি মেনশন দ্য মরফোলজি মিনস দ্য আউটার অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পার্টিকুলার প্লান্টস। তো সেগুলো ব্যাপারে আমরা আজকে দেখবো। অ্যান্ড মরফোলজি প্লান্টসে আমরা উইল বি টকিং অ্যাবাউট সার্টেন থিংস, যেরকম আমরা বলে দিচ্ছি আগে কি কি জিনিসগুলো পড়বো। উইল বি টকিং অ্যাবাউট দ্য রুটস, দেন স্টেম, then leaves, then flower, then definitely flower. After flower we'll be talking about the fruit, and last but not the least that is seed. Monocotyledonous and dicotyledonous seed ব্যাপারে আমরা জানবো। So these are the parts are included in the morphology in flowering plants, and we all know the flowering plants are called the angiospermic plants, যেটা আমরা plant kingdom এ জেনেছি। The angiospermic plants are the phanerogams এর মধ্যে পড়ে, where their sexual organs are totally open, it is not hidden, and they have a proper structure as able to do the sexual reproduction. Okay, সো মরফোলজির সাথে শুরু করার আগে মরফোলজি মানেটা কি সেটা আমাদের বুঝতে হবে। সো মরফোলজি বেসিক্যালি এটাকে বলা হয় ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ দ্য বায়োলজিক্যাল সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য স্টাডি অফ ফর্ম, সাইজ অ্যান্ড দ্য কালার, structure and relative positions of the various organism, part of the organism. So morphology আমরা যেটা flowering plant attach করেছি means the flower will be talking about, and especially একটা particular plant এর ব্যাপারে পড়বো যেখানে where the flower, root, stem, branch, everything is totally in that chapter. তো সেটার মধ্যে পড়বো। But morphology means outer appearance, size, shape, any kind of organisms se আমরা morphology build করতে পারি। It's not only the flowering plant, it can be anything, and that should be the living one. Then it will be more significant. Okay, importance why the morphology is required, why it is required. নাও তো করতে পারতাম, কি রিজনটা কি, দরকার কেন লাগে আমার মরফোলজি করতে? First one, knowledge of the morphology is essential for the recognition or the identification of the plants. যেহেতু আমরা plants পড়ছি তো I have put that word, that is plant. তো knowledge of the morphology দরকার লাগে recognition, identify means which plant, একটা plant কে আরেকটা plant থেকে distinguish করতে morphology is required. In that note, morphology is required to distinguish করতে. Distinguishment is very important. Otherwise, you will see that every plant is the same plane. It's not possible, na? Every plant has different characteristics, basic features. It gives information about the range of variation found in the species. So, এটা information on that different variations. একটা species vary করে কোন species এর ব্যাপারে আমরা পড়ছি। তো স্পিসিস তো আমরা পড়েছি ফ্রম দ্য স্পিসিস টু কিংডম, তো অনেকগুলোই পড়েছি, বাট স্পিসিস ওয়ার ম্যানি, প্ল্যান্টি, বাট দ্য কিংডম ওয়ার অনলি 5, রাইট? ওকে, deficiency and the toxicity. Symptoms are morphological changes that occur in the response to shortage or excess minerals. তো কোনো একটা deficiency of the minerals it could be, or toxicity it may happen. So in that certain note, তো যেটা হতে পারে কি রেসপন্স, একটা প্লান্টের শর্ট হাইট হতে পারে, ডিফারেন্ট ডিজিজও হতে পারে, আর এক্সেস মিনারেলসও হতে পারে। তো সবকটা জিনিসকে প্রপার এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য টু আইডেন্টিফাই, টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ এন্ড এভরি ডিজিজ, ডিফিসিয়েন্সি, অ্যাক্সেসমেন্ট, প্রপার আইডেন্টিফিকেশন, প্রপার ইনফরমেশন, ভেরিয়েশন, প্রত্যেকটা জিনিস ফ্রম দ্য ডিজিজ, টক্সিসিটি টু দ্য অ্যাসেসমেন্ট টু দ্য রিকগনিশন, আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য সবকটা জিনিস আরো ভালোভাবে আইডেন্টিফাই জিনিসগুলো বোঝার জন্য, জানার জন্য দ্য মরফোলজি ইজ রিকোয়ার্ড। Okay, the morphology in the flowering plant on that note is very required. So these were the importance. All right, so I'm going to start the part that is parts of the flowering plants. So parts of the flowering plants I'll be talking about. So in this one, before moving to the
parts, মানে প্রত্যেকটা ফ্লাওয়ারিং প্লান্টের ব্যাপারে জানার জন্য, প্রত্যেকটা পার্টসের ব্যাপারে মানে one by one root stem জানার জন্য the parts of the plants is very required, যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা। So we are going to know, this picture is already in your book, এটা অলরেডি বুকে আছে, রাইট? তো সেই জিনিসটাকে we are going to more and more expressive way we will going to know that. Alright, so this is the parts of the flowering plants. All the flowering plants have a roots, as I said, stem, leaves, flower, fruits. ঠিক আছে? And seed, also add the seed as well. Seed as well. The underground parts of the flowering plants are the root system, and the portion above the ground is called the shoot system. So underground means যে particular body partটা soil-এ থাকে সেটাকে আমরা বলি root system. এই যে particular part of the body is present in the above the soil, soil-এর বাইরে থাকে, means in the free air, free environment. This is called the shoot system. All right. So in the shoot system and the root system, we are going to extensively see this is a shoot system and a root system, depending on the soil. কোথায় থাকছে, soil ভেতরে কি বাইরে। So these are the flowers, beautiful flowers are there. This is called the flowering plant. Next, you can see the fruits. Flower ta theke fruit e convert hoye jay. So here is the fruit is also there. As you can see the beautiful stem. This is a stem and these are the leaves. ঠিক আছে? And these are the bud. কলি আসছে, সেই কলি থেকে আবার নিউ ফ্লাওয়ার হবে, নিউ ফ্লাওয়ার থেকে again নিউ ফ্রুট উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে? তো সে পার্টিকুলার জার্নিটা যেটা আছে, তো পুরো পার্টিকুলার জার্নিটা কি হচ্ছে, ইটস ইজ এ শুট সিস্টেম, যেটা একদম এরিয়াল পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট, এন্ড ওয়্যার ইজ ইউ ক্যান সি দ্য লোয়ার পার্ট which is present under the soil. এখানে দেখছো যে মেইন যে ব্রাঞ্চটা থাকে, দ্যাট ইজ মেইন পার্ট, মেইন বডি পার্ট অফ দ্য প্লান্ট ইজ কল্ড দ্য প্রাইমারি রুট। ওখান থেকে যে কটা ব্রাঞ্চেস দে আর ইমার্জিং, দিস ইজ কল্ড দ্য সেকেন্ডারি রুট। আর ওখান থেকে যদি কোনো রুট হেয়ার্স গেটস ইমার্জড, তো ওটাকে বলবে টার্সিয়ারি root. This is called the tertiary root. So basically if I draw that particular diagram, যদি আমি draw করি, তো it will be look like this. This kind of drawing I can draw. So এভাবে draw করতে পারি, ঠিক আছে? তো এভাবে draw করলে দেখতে পাবে this particular main branch, this is called the primary. Primary কে আমি লিখতে পারি degree, 1 degree. Okay, the primary root. And the branches you are seeing, this is called the secondary root, means 2 degree লিখতে পারে। And if I just ছোট ছোট hairs, if it is gets emerged, this is how emargination can happen. This is how I can draw emerge. If they are getting emerged, these are called the root hairs. They are more important for the absorption of the water minerals and proper nutrition. এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে আমরা কি বলবো, এই পার্টিকুলারটাকে বলবো টার্সিয়ারি or 3 degree root. Okay, so this is how the entire root system look likes. Okay, all right, so we'll be talking about the next part, that is after the root and shoot system. এবার বলবো টাইপস অফ দ্য রুটস। দ্য রুটের টাইপ কটা থাকে দেখতে পাচ্ছ, আমি অলরেডি মেনশন করেছি রুটের টাইপ কটা থাকে। So in the dicotyledonous, elongation of the radical forms primary roots which bears the lateral roots of several order called the secondary root and tertiary root, and the primary root along with the lateral root forms the tap root. So basically tap root means they are talking about this. The primary root ta theke je roots gulo form hocche, they are called the tap roots. This is a primary root, 1 degree root. তো এটা থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে with the lateral root, যে কোটা lateral roots means আশেপাশে, these are called, I'm talking about, they are not hairs, they are the long roots, they are getting emerged. Hairs হলে বহুত ছোট ছোট hairs থাকবে, but laterally main branch থেকে they are getting emerged. This is called the tap root. Okay, but in examples of masters and the gram, so masters or gram you will get to see them. Masters and gram, chola and shorshe, এগুলোতে তুমি tap roots দেখবে, means where the primary root along with the lateral roots gets formed. This is called the tap root.
এটা ডাইকটিলেডোনাস এর মধ্যে তুমি দেখবে। এরপর মনোকটিলেডোনাসে আসো, ইন দ্য প্রাইমারি রুট ইজ রিপ্লেসড বাই দ্য লার্জ নাম্বার অফ রুটস at its base of stem to constitute the fibrous root system. So monocotyledonous and the dicotyledonous basically they are the seeds যেখানে ultimately একটা plant form হয়, তাদের থেকে একটা plant form হয়, monocot and the dicot. তো সেই পারপাসে monocotyledonous and the dicotyledonous they are responsible for the making a particular tree, and monocot থেকে একটাই particular যে nascent চারা গাছটা produce হয়, and dicotyledonous দুটো হয়, and they live for a long period of time as compared to the monocot. ওকে, আমি যখন সিটটাতে আসবো মিনস আফটার এটা যে দুটো ভিডিওর পর যে সিটের পোর্শনটা আসবে, the last part of this particular chapter will be discussing more about the monocotyledonous and dicotyledonous, their differences, actually what it is. দুটো টাইপের সিট থাকে in the angiosperm. Okay, so their primary root is getting replaced by the bunch of the stems. Bunch of the number replaced by the large number of roots at its base of the stem. Stem ekdom base of bunch ekdom guchcha ekdom chuler moto erokom dekhte lage. This is a fibrous. You see, look at the bunch. Ekdom bunch. Primary root jeta primary root thakle there will be a particular a thick branch, a very much strong branch will be there. Okhan theke then lateral roots will be emerged. But the scenario is different. This is called the fiber. Bunch of the roots is formed and is replaced by the primary one. Examples are the wheat and the rice. Okay, the wheat and rice are the examples. Next, the roots that arise from the other parts of the plants beside the radicle. Radicle chhara onno part theke jodi kono ekta root formed hoy, especially their body parts. Onno part means their body parts. This is called the advantageous root. Examples are the grass, banyan tree and the maize. So grass, banyan tree and the maize are the example of it. So the roots that arise from the other part of a plant besides radicle. Radicle chhara jodi radicle is the main portion, the main part ta ota chhara ki baki parts theke eta emerge, especially talking about their other body parts. Roots it could be, that is the advantageous. ঠিক আছে, এক্সাম্পল গ্রাস, banyan tree and maize. আর এটা ছিল আমাদের কি, এটা ছিল wheat, rice, this fibrous, and it was monocot. Okay, and this was dicot. And this one advantage you can see the main branch of the theke means it's a body part theke another part of it, another type of root is getting emerged. This is called the advantageous, and you will get to see in the grass family. Grass, banyan tree, and maize. That's it. That's it. The main function of the root we have to go through, that is the root system, primary, secondary and tertiary আমরা দেখলাম, are absorption of water and minerals from the soil, providing the proper anchorage to the plant parts and the storing reserve food materials. তো proper জিনিসটাকে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য, স্টোর করার জন্য, অ্যাবজর্পশন এটাকে বাড়ানোর জন্য this type of roots are present. It varies, different types of the plants are there in this planet, right? তো এই প্ল্যানেটে প্লান্ট কিংডমে আমরা অলরেডি দেখেছি প্রত্যেকটা প্লান্ট, if you are a plant you should have the root system. তোমার root system থাকবে, and also you will have the shoot system. So for that purpose this kind of 3 types of taproot, fibrous, advantageous root will be present, and আরো কিছু varieties থাকতে পারে, but according to NCERT this is there. Monocot and dicot plants, it varies, it is there differently. Okay. Next one, our next topic is results of the roots. So as we discuss about the root only today, আজকে আমরা রুটের ব্যাপারেই পড়বো, তাই results আমরা types দেখলাম, shoot system দেখলাম, root system দেখলাম. Now we'll be talking about the reason today. তো reason এর ব্যাপারে কি থাকে, let's find out. The reasons are there. The apex of the root is covered by the thimble-like structure called the root cap. ঠিক আছে, thimble-like structure, root cap. So thimble-like structure, they are talking about this one. They are talking about this one.
So this is a thimble-like structure and very protective in nature. This is root cap. What it is called, I mean, what's its function? It protect the tender apex of the root while making a way through soil. তো এটা বেসিক্যালি যে পার্টটা একদম সয়েলের সাথে একদম ডিপে গিয়ে কানেক্টেড থাকে সেই পার্টটা মিনস দিস পার্টে বহুত ডিপে গিয়ে কানেক্টেড থাকে টু প্রোটেক্ট দিস ওয়ান. দিস ইজ এ রুট ক্যাপ ইজ প্রেজেন্ট অ্যান্ড দিস রুট ক্যাপ ইজ রেসপন্সিবল ফর প্রোটেক্টিং অ্যান্ড অলসো রেসপন্সিবল ফর দ্য আদার টু রিজনস, দ্যাট ইজ রিজন অফ ইলংগেশন, রিজন অফ ম্যাচুরেশন. ঠিক আছে, আর এই রুট ক্যাপটাকে আমরা বলি রিজন অফ দ্য মেরিসম্যাটিক অ্যাক্টিভিটি, স্টার্টস ফ্রম দিস দেন দিস অ্যান্ড দেন দিস. আমি একদম ভেতরে চলে যাচ্ছি, রিজনস মিনস একদম ডিপে তোমার ঢুকতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ওয়ন্ট গেট এনি সেন্স যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট থিংস ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার. তো বেসিক্যালি এরকম ভাবে আমরা রুটটা দেখতে লাগে, আমরা শুধু এতটুকু অব্দিই জানি, রুট হেয়ার্স অব্দিই জানি, বাট রেস্ট অফ দ্য স্টোরিজ উই ডোন্ট নো, রাইট? তো রুট ক্যাপ মিনস রিজনস অফ দ্য দিস রুট ক্যাপ ইজ সিম্বল লাইক স্ট্রাকচার. এটা একদম মেকিং থ্রু বহুত ডিপে যায়, তো ওটা প্রোটেক্ট করার জন্য ইট ইজ রিকোয়ার্ড, দিস কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার ইজ রিকোয়ার্ড. তো এটাকে আমরা above the root cap, the region is called the meristematic activity having small cells with the dense cytoplasm. So এটার যে meristematic activity means the very short period, একদম ছোট একটা জায়গা থাকে, মিনস রুট ক্যাপের ঠিক ওপরটার জায়গাটাকে বলে regions of the meristematic activity. Meristematic activity, you know that why it is like a meristematic young cell এ meristematic tissues will be there. Young cell যদি থাকে তো ওখানে মেরিসম্যাটিক টিস্যুস ডেফিনেটলি will be formed, will be present. তো for that reason the meristematic activity happen just above, little bit above the root cap. তারপরে দেখো এখানে অনেকটা ডেন্স সাইটোপ্লাজম, যে সেলগুলো থাকে না ওই সেলগুলোতে অনেক ডেন্স সাইটোপ্লাজম will be seen. ঠিক আছে, next the part above the region of the meristematic activity, this is called the regions of the elongation, where the cells undergo the elongation and the enlargement to increase the length of the root. So ঠিক এটার উপরে যে প্লেসটা থাকবে, ঠিক এটার উপরে this particular জায়গাটা যেটা থাকবে, এই পার্টিকুলার জায়গাটাকে বলবে regions of the elongation. I'm talking about this part. This is the reasons of elongation. Why it is required? For the elong means length এ বাড়ার জন্য particular roots-টা যাতে আরো বেশি length এ বাড়ে, elongated হয়, and more they can spread it over the soil and their areas of the soil, and they can more and more attract or absorb more and more water, minerals from all kind of things. ওটা করার জন্য reasons of elongation is required, and they are getting absorption, they are getting the energy. কোত্থেকে পাচ্ছে? যেটা থেকে রিজনস অফ দ্য মেরিসম্যাটিক টিস্যুস থেকে পাচ্ছে, মোর এন্ড মোর সেল ইজ ফর্মিং, তো এটা থেকে এটা পাচ্ছে, এটা থেকে রুট হেয়ার্স ইজ ফর্মিং. তো ওয়ান বাই স্টেপস, a root cannot be mature at its first, so it has to go through certain phases, जैसे कि reasons of meristematic activity, reasons of the elongation, reasons of the maturation. Okay, and this is where the cell undergo elongation and the length of the root enlarged one. ঠিক আছে, রুটের লেন্থটা বেড়ে যায়, অ্যান্ড ওটা এনার্জিটা ইনফরমেশন নিউট্রিশন করতে পাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য মেরিসম্যাটিক, যে এই পার্টটা থেকে পাচ্ছে, দিস পার্টিকুলার পার্টটা থেকে পাচ্ছে. ঠিক আছে, জাস্ট নিচে একটু ছোট জায়গাটা থেকে. নেক্সট ইজ রিজনস অফ দ্য ম্যাচুরেশন, contains root hairs helping the absorption water and the minerals. So water and minerals আমরা জানি, এটাকে আমরা থার্ড ডিগ্রি বা টার্শিয়ারি রুট সিস্টেমও বলে থাকি না, জাস্ট একটু আগে বললাম. তো জাস্ট ওটার পার্টটা, দিস ইজ কল্ড দ্য রুট হেয়ার্স. দিস আর দ্য রুট হেয়ার্স আর প্রেজেন্ট ওভার অ্যারাউন্ড দ্য রুট. আর রুট হেয়ার্স ইজ ভেরি ইটস লাইক দ্যাট, অনেক বড় বড় চুল এরকম থাকে না, জাস্ট একদম ছোট হেয়ার্স উইথ দ্যাট. দিস ইজ জাস্ট একটু ম্যাগনিফিকেশনটা বাড়িয়ে এরকম জুম করে দেখানো হয়েছে এক্স্যাক্টলি হাউ দে লুক, বাট রুট ইজ ভেরি টাইনি ইন স্ট্রাকচার. And the regions of maturation, এই পোর্শনটাকে বলা হয় regions of maturation. When they get matured and root hairs get more and more elongated, once they get elongated, they can suck more and more water, minerals, and other factors which will give them energy, nutrition at the same time. All right. Okay, so this is why the reasons of যেখানে আমরা root cap দেখলাম. So root cap is there, root cap এর ঠিক উপরে থাকবে. The three type of regions আমরা দেখলাম. One is a meristematic,
responsible for the what? Responsible for the more and more division, cell division, that elongation pete pare, and then reasons of the maturation. All of this, measurement activity, then elongation, then maturation. Three of them are required, but the actual process and the formation starting from the measurement activity itself. Moving to the next slide. This is called the modification of the roots, and modification of the roots, tarpore একটা diagram I have pasted for you. Okay, so modification of the roots means the roots gets modified and what ultimately formed. Rootটা modify হওয়ার পরে কি form হলো সেটা আমরা দেখব, ঠিক আছে? Root, they modified themselves for their own survival, for their own particular nutrient absorbal. তো ওদের সুবিধার্থে তাদের যে রুটস গুলো মডিফাই করেছে, চেঞ্জ করেছে, তো সেগুলো কিছু ফ্যাক্টস আমরা দেখব. So modification of the roots. The roots are the modified for the storage. The reasons you have to know. First of all, the storage. Second of all, nitrogen fixation. Third of the aeration and the support. So aeration means more and more oxygen ta power jonno. Aeration means oxygen jate tara aro beshi pete pare, carbon dioxide jate tara aro beshi pete pare, they can more carbon dioxide from the air and they can suck it. For that reason, the aeration is general support. For their body support or survival, you can also say. For this kind of reasons, the modification of root is required. Alright, so three type of root I have mentioned. Taproot. Taproot will be present in the carrot, turnip, and advantageous root of the sweet potato get swollen to store the body, store the food. So carrot ta amra dekhte ki rokom lage? Carrot is look like this, right? Na to carrot se rokom dekhte lage, you will get tiny roots also. Choto choto ekta roots er moto tade dekhte lage, tiny very tiny root, a type of hairs you will get to see, and this root is called the taproot. This is called the taproot. ঠিক আছে, আমরা জাস্ট একটু আগে পড়লাম taproot system, which is found in the we can find it in the dicotyledonous, right? Okay, so আর যেমন আরেকটা থাকে sweet potato. Sweet potato is kind of, they are like this and they are very swollen. কেন swollen থাকে? তারা more and more starch তারা এটার মধ্যে স্টোর করতে পারে। এটা স্টার্চ প্রোভাইডস ইউ দা এনার্জি, সেটার জন্য তারা এরকম ফোলানো থাকে, and তারা স্টোর করতে পারে স্টার্চ ফর লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম। এটা থেকে একটা পার্সন যেটাই খাবে, that person can get the sugar and carbohydrate and also energy at the same time. Okay. Next is prop root. Prop root is the of benign tree and the stilt root. I forgot to highlight it. And there's this stilt root. Okay, so pop root is benign tree moddhe dekhbe, and stilt root of the maize and sugarcane have the supporting roots coming out from the lower nodes of the stem. So prop root tumi benign tree te thakbe, benign tree te ami ki dekhlam? Advantageous root o dekhlam. Maize root er moddhe ki chilo? From that part another root system are emerging. ওটা থেকে বেরিয়ে আসছে, মেইন পার্ট থেকে, বডির মেইন পার্ট থেকে বেরিয়ে আসছে, মিন্স প্রাইমারি রুট থেকে বেরিয়ে আসছে, ঠিক আছে? দিস ইজ কল্ড দ্য প্রপ রুট। অ্যান্ড এটা আমরা দেখেছি প্রপ রুট বা অ্যাডভান্টেজিয়াস রুট আমরা করেছি বেনাইন ট্রিতে, উই হ্যাভ সেম। অ্যান্ড অ্যানাদার আমরা দেখলাম যেটা আদার দেন দিস উই অলসো সি দ্য স্টিল্ট রুট। তো স্টিল্ট রুট ইজ কাইন্ড অফ, যেটা আমি দেখাতে পারি একটু ড্রয়িং করে, সাপোজ দিস ইজ এ মেইন স্টেম। তো মেইন স্টেম থেকে এরকম লম্বা লম্বা বড় বড় এরকম রুটস গুলা কি থাকবে, একদম দে উইল বি অ্যাঙ্কর্ড উইথ দ্য সয়েল, সয়েলের সাথে এভাবে আটকে থাকবে, জাস্ট এরকম ভাবে আটকে থাকবে। দিস আর কল্ড দ্য স্টিল্ট রুট। And stilt root of the maize and sugarcane have the supporting root coming from the lower node of the stem. And there is a rhizophora, pneumatophores. Pneumatophores help to get oxygen respiration, grow in the swampy areas. You will get to see pneumatophores in the Sundarban. In the Sundarban, West Bengal, you will get to see. Okay, so rhizophora, they have the pneumatophores. If I draw the structure of a particular plant, যদি আমি ড্র করি particular plant এ, so you will observe how they will look. So basically, suppose this is a plant, okay, and this is a stem and this is just a bunch of the leaves. তো
তো এটার সাইডে কি থাকবে, এরকম এরকম রুটস গুলো উঠে আসবে, they will be emerge from the soil, এভাবে উঠে আসবে। These are called the pneumatophores. These are called pneumatophores. Okay, so pneumatophores cause they are there to get the more and more oxygen, but they are not getting the oxygen as they require. They're situated in the swamp areas. Swamp areas means where dal area, যেখানে একদম অক্সিজেনটা থাকে বাট এটা ডিজলভ ফর্মে থাকে, অক্সিজেন নট ইন দ্য পিওর ফর্ম, অক্সিজেন থাকে বাট এটা ডিজলভ ফর্মে, যেহেতু এটা ডিজলভ ফর্মে অক্সিজেনটা থাকে, সো প্রপার অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন, প্রপার অ্যামাউন্ট অফ পিওর অক্সিজেন ইজ নট প্রেজেন্ট। That's why this particular rhizophora, example are rhizophora. Okay, I'm unable to write there, but it is present here, rhizophora. So সেই reason se ki hoy tara pete pare na, that they find very difficult to do the respiration. Okay, so this was the modification, and after that I'm going with the another last diagram, that is types of the root system. And here, as I said, ki types of the root system we'll be talking about. Etar age I'm just trying to tell you the fleshy root system I have just mentioned. One is conical, fusiform and napiform. Conical means carrot, that is long like structure. Fusiform radish, we know that how the radish form. And this napiform is turnip. Turnip is a mota, it's very swollen food. Okay, and before ending up the class, there is a types of that root system, and this root system I just want you to recall. One is taproot system, they look like this. Okay, tapping like system, where from the main branch ki hoche, main branch theke the lateral branch they are getting emerged. Okay, and this is the examples of the carrot. Carrot is the prime example of the taproot. They look like this exactly under the soil, their body structure look like this. Whereas in the advantageous, in this one, the main part from the main branch, okay, they are tiny structure, tiny na means the branches of roots they are getting emerged, and this is called the advantageous root. You will get to see in the banyan tree. In the banyan tree এগুলো দেখতে পাওয়া যায়। So advantageous is further divided into more three forms. This is called the fibrous. Though fibrous আমরা তিন ভাগে পড়েছি, the main parts you already know, tapped, fibrous and advantageous. But in this one, the advantageous also comes in a fibrous, foliar and the true advantageous. This is a fibrous root. Fibrous is just like guच्छा type. It's just a बहुत सारे अनेक ज़्यादा roots will be together with each other. Okay, they will be with each other. This is called the fibrous. Next is foliar. Foliar is kind of bryophyllum. You will get to see bryophyllum, which is bola hoy pathorkuchi pata. In the pathorkuchi or the bryophyllum, you will be look like this, and the small structure of the leaf, and with the roots they will be formed. And when they will be advanced, যখন এটা ম্যাচিউর হয়েছে, এটা আলাদা হয়ে another new form and the new leaf they will be produced. As a two advantages, as I see, you can see how they look like. These are called the stilt root. Okay, so এগুলোতে পাওয়া যায় mainly forest and swamp areas. Okay, all right. So we have covered the types of root, modifications of root, and certain importance and other things. So next class we'll be talking about the stem, the modification, the types of the stem, and also the types of the leaves, and there are different types, parts, examples, and certain few parts of the inflorescence as well. So till then, keep studying and stay tuned with the Crazy Science. Thank you.